Igbere ndị nwe m nụ ndewonu, nkelekwala ụlọ ọjọọ maka ịbịa nọnyere anyị ihe mmemme nke Igbere Mirror Live Broadcast bụ nke anyị na-eme kwa izu Sọtọde ọbụla saa elekere anya anọ. Ele o ji gworo gbaghị izu nke taa bụ anyị bịa izukọta ịkwanyere nna anyị ukwu, ịkwanyere dede anyị, ịkwanyere isi anyị ịkwanye okpu nke Igbere Mirror ugwu anyị kwesịrị ịkwanyere ya. Onye ọsọ Chineke o bụ ka o gwekwara ya oge ọnwa anyị nọ n'ime ya. Ọ bụrụ ma uche mmadụ, ọ bụrụ ma uche anyị rohu, anyị ga-alasị ka ọ nọtụwa, ka anyị ra ya nọtụwa, maka ihe onwe ịrụ ghara n'ukwu, ihe ọ malisakwara na amalisa ghara n'ukwu. Agụwa ihe o meela ele ala Igbere dụ, a na-agụ achọta ya, a na-agụgbu ya. Ọ na nwa na-azụ ya dị eme karịa ndị nọ n'ihu, ya ejirikwanụ nwayọọ nwayọọ ele ọ na-eji eme ihe nke ya dụkwa ha eme daga bụnụ nna ya ukwu Chief Michael Uwakwe Esse, bụ onye nke ji nwa Chinemere gburu mmarụ. Ndị yara ya dụta mma ike na-akpọ ya ekpem. Ya bụrụ ele o ji gworo do anyị abịala gbazuo mee ihe anyị kwesịrị ime, anyị eliba ya ala. Anyị sikwa n'ugwu anyị ji akwanyere ya bụnụ nna ya ukwu Igbere Mirror, nke olu bekee a na-akpọ ya Igbere Mirror Coordinator, bụ ịbịa kwanyekwara ya ugwu ọnwa anyị nọ n'ịkwanyere ya taa ọnwa. Anyị ra ndị ezinụlọ ya, anyị ra ndị enyi ya, anyị ra ndị uke ya, anyị ra ndị ihe mmasị ya nọ na-adụ mma obu, ndị o metụla ihe ele o ji metụ ya rawa mmekọta ihe n'ọnwa. Anyị gajekwa n'inye ohere ngera nge ka anyị nụtụ ele ndị ọnwa anyị kpọbasa izu taa wara dede anyị wara nna ya ukwu Chief Michael Uwakwe Esse eji gworo mmarụ ihe o metụ ya arụlawa ma ihe o metụ ya lele Igbere dụnụ. Onwe ebe o meela ihe eji ahị asị ọ bụ dị mkpa mee ya wee titụghara ya ọnụ, bụ ihe anyị gaje ịkparị oge awa ọnwa. Anyị ekelela onye ọbụla bịa zukọta bịa nọnyere anyị ahịa mmemme nke taa. Anyị sị ka ọbasi du elu gara ihu da akọzi ihe ọbụla ebiri okomoko ụmụ taa. Atụfu oge m na-agaje kpọbasa dede anyị bụnụ azụ ụka egbu ya keletu Igbere, ya kpaịra anyị ele o ji gworo mmarụ Chief Michael Uwakwe Esse, ya kpaịra ihe ọ na-emetasị ihe do ya mma, ihe ma ihe roho metụ ya lele Igbere dụ ndị nke ọrịsa. Anyị ga-awakwa anyị akpọbasa onye ọjọọ. Igbere ndị nwe m ndewonu. De azụ ụka egbu ndewo, gwokwarụ nkeji ise ruo nkeji 10 kọwatụra ihe roho marụ maka Chief Michael Uwakwe Esse. Elegora ya jiri dụ ihe o metụ ya ala emetụ ya Igbere, ihe eji echesa ada agara ihu ada echesa maka ya nwa. Ndewo. Ndewo Sonny. Ekelela m Igbere Mirror because ọ ga-abụ mgbe dụnụ ya bụrụ anyị akpawala ihe ọjọọ. Ana na-eme onye nwa akpata onwe ụka ya azụọ ya. Chineke ma amara ele stanza onye a na-agụkarị ma eliwe mmadụ wada agụ only remembered, only remembered. Adịghị only remembered ọhụụ ma ị na-anụ bekee ya dụ na-achọ, but ọ bụrụ na anụ bekee ga-aghọta data nwe ọkpụrụkpụ meaning that only remembered by what the person he or she had done. So ekelela m Igbere Mirror elewa jide echesa Chief Uwakwe Michael Esse nwa Chinemere. Ikpe ụka nwa Chinemere dịle ọ bụrụ a psychology a sị data onye ọbụla anya onye ọbụla bụ windo ya. Ele ya eji wu ụlọ, ọ na-eme wu ụlọ. Onye nọ n'azụ ụlọ mepe windo ya ihe ọ na-ahịba azụ ụlọ. Onye nọrọ ihu ụlọ mepe windo ya ihe ọ na-ahịba ihu ụlọ. Onye nọrọ akwara ụlọ ahịa akwara ụlọ. Onye ọbụla ndụ a nwa Chinemere dụ. The only thing bụnụ ihe bekee nakwa kpọ recurring decimal ndụ ya bụ ọba ezi ndụ. Igbe ọbụla gasale ya, he lived a good life. Igbo saa na-ama mmasị ụlọ pụsa. So I would like to talk about Uwakwe, Chief Uwakwe, Dedem Chief Uwakwe Michael Esse nwa Chinemere, first of all as a family man. To be fair, ma nwa Chinemere, Edu Mama nwa Chinemere agba ya ọbịa do very deep. Edu Mama nwa Chinemere was just in the last 10 or 15 years. I had always known him. I've always known him. While I was growing up, my paths kept crossing, with his. I had a hita, but I had to close I be adoro kama onwobia. But I'm not quite here. I'm quite you. My here, they them no make.
So mgbe bịa ada ma ya bịa nabata mele nwanne nta agbaghị mmekọrịta mụ ya bụ anyị enwe onye chọ ọnụ mgbe mụ ya nọrị na-ama ma ọ bụ dede m ma ọ bụ mbụ nwanne nta. It was a relationship that had wonderful combination. The chemistry ma ọ bụrụ bekee ọ dị deep. So mgbe mụ ya bịara anọ mbịara ahị na tọ na-eji family ya egburu ya emekwa mụ ya nọrọ rịda amarị njakịrị anyị la anyị na-emedora emeridaghachi emekwa ya bụrụ fon ya ya kpọọ mmie ya mie ụwa akpa ya akpọ ụmụ ya ya na ụmụ ya akpa. That showed me that despite all, because ihe na-eme na ahịa ndị ikom na-eme some of us bịa chụgha mụhụ ụmụ nwụọ mụrịma anyị elehukwa anya meriwekwa na-eche ehu family anyị. Chinemere never forgot about his family because so I know carry Igbere or him could act by her. He was never a man who stayed away from his family and forgot his family. So from the the microscopic aspect of life, which is the tiniest of the society is the family. Chinemere was an excellent family man. He loved his wife, never played with his children. Yeah, me even before my me Barrister Chile, yeah, me peru me, I do quite close. I had known the wife before meeting the wife, formally. Let me put it that way. Through watching America. And up where here he will integrate me into that family. Yes, by me, I know I had a Zuma man. Yes, me, I hell was a Zuma man. That way, I was also adopted into this family. So let me, like I said, start with the family. He was a wonderful family man. Gabia socially. His interaction, one of the most selfless people or persons you can ever meet. Come on, hit one, you don't know. Yeah, but that's it. Because we all are more with selfishness. When you're blasting now, you to iota of selfishness in him or her. When you're I have a mother. Like a mother by no, I hate to have a but the Bible is to love your neighbor as you love yourself. You see that one with selfishness that is coined in that Bible adage that said, love your neighbor as you love. But watching the mirror loved his neighbor even more than he loved himself. He took care of me. He looked out for me. He looked out for a lot of our friends. With him. Watching the mirror that Uki Igbere na Bayara. Even my brother talk because I was like a lieutenant to him, assistant here, if I can put that word in English. He mentored me to also love this village more than I had ever loved. Abayambunga Baristukebu, who naturally had loved Igbere. But watching the men was at that time could see it to Igbere. And the monk had have seen Igbere. Uko Mohabu for me, Mother said, no, watching the man as some moment, as a man. Kaije, Ayaja Ayami. Abra international relations. I said, well, my shuttle diplomacy. He brought shuttle diplomacy into Igbere politics, if I can put that. Watching an excellent person. He lived for others. Unfortunately, he was a short one. But the impact, Andrew Ndobala Yara Young encounter. I'm up to now. I'm allowed that I change, but the only thing constant. Igbere Jamon Kuojo. But I really don't know, a replacement. I will more cloning, a science and the only way we can have another watching the Melbourne by clone, watching the way, so that I am the whole head more. When you're Chineke, Guakotaya, Wolf, Sado, them mother, I am one person. So to say my tribute to him is something that I've always avoided. I actually find it difficult because nwoke na-eme ọnọkọta ya chewe ndị ahịa na-emerụ onye ọjọọ na ndị ahịa na-emeri Igbere ọnọtụ ya akpọ fonu ya asịwa ihe nu mega na ama nkalụ na azụ moment lemeku drive ga ama nkalụ aya ga ama nkalụ ya ga-akpa nwoke tomi masịrị ndị ahịa abịa je duduwa n'ọdụ ụlọ je kparị nwoke ọjọọ makwa na marịwa njakịrị la eme ya na ama. So Igbere mmadụ fụnahịa anyị. Like I said on that funeral day, ọ na-eme Igbere bụ ili mmadụ, especially onye ukwu. Ọchị na-emere bụ onye ukwu, afọ n'ọgba. Igbere ada asị wa dị ili onye rụrụ Igbere ọrụ. Wọtara Igbere afụfụ.
Igbere adọ na alajita aka nwa Chinemere anyị bịa lie onye jeke ịrụ Igbere ọrụ ahatụ ma onye jeje n'ime Igbere rie uru ya but ọnwụ bịa. Because I say that the consolence that we take is in the fact that even the short while he lived, he did marvelously well. He did well to impact on interpersonal. He did well to impact on the community. Like I said, family, he was an excellent man. He mentored me. He counseled me, even my private life. I was able to open up with him. The more experienced person. That's a moment. See as we go do him. Go just do him like this, do him like that. Make sure ya. That's I don't tell you now. Magic. How magic up in high giga. Moya by me. So I'm happy. I'm glad that I'm part of this, and I will continue to speak about him. Mablabu program. I go kwa ribo blam do. Ne make up people maro. I could see there in woman. This man in me. Oh, why? I am royal different parts of his threats. Ebia, Obrobin keep was you who gam, Robin Key Josie, Beregamro, Obron Key they make a bobla, Bagarachi, Berega for Sadachi with your Ikutu. Here, Obagaradi, but because those were the things watching the melody. We'll miss him. But I will continue to say that only God will console us because especially me and Mande, Wala, my chief SSN, our Beru I on the real consolation, the real Ekwakubu, Bunko Chineke Jakowa, Okwa Panawahu, Udoduahu. I see peace. Even when I look at the wife, I see peace. I see peace when I look at the Chief SS face, I see peace. And that peace will continue to abide with them. So come make sure no ma ndojo pa because see half me ba na akpa minute rieyem ya dele makpa wale Igbere ndewo ndewo anyị ekelela de azụ Okegbu ndewo elekpaela akpawa ihe gbasara Chief Michael Uwakwe Esse nwa Chinemere ọna ha tufu m akpọbasa president nke Ukewa bụnụ Chief Onyekwere Okode tufu m akpọbasa ya ka mme ka ndị Igbere mara nkwa ekwuo maka ibido ọgbakọ nke Chief Michael Uwakwe Esse bụ nke a na-akpọ foundation olu bekee amaghịla ya amaghịkwanụ ya Igbere secondary school ihe ọ bụ ịkwụrụ ụmụrịma ụgwọ school ihe ọ bụ nkwa ekwo izu ọhụ eliga ya agaje ịma ọgbakọ nke a na-akpọ foundation Chief Michael Uwakwe Esse foundation amaghịkwala ya amaghịla ya nso nso ọnwa akwụtụfuola ụgwọ onye mbọ Igbere secondary school ịmụwa ihe ya bụrụ elojigorodo atụfu oge ka m kpọbasa Chief Onyekwere Godwin Okode ka ọ kparịtụrụ anyị ihe gbasara ihe ọmarụ gbasara Chief Michael Uwakwe Esse bụnụ onye Ukewa ya nwa bụkwanụ president ndị Ukewa. Chief ndewo nwane Igbere mụmnụ ndewo n'uwo ọhịadụ ibiji ọnọkwụkwa ihe gbasara ịkpagbu Uwakwe ele onye ala ọkwere chichi anyị mmarụ Uwakwe ụra from mgbe ọ pasị ụgbọ ebiri mụna bịara ụwa close mgbe ahụ ọ bụ onye dị iche ụfọdụ ndị ụfọdụ ọ na-ala eke ka eme ihe organize ọ na-ala eke ka eme ihe usoro ya mee mụ ebe nọkwụsa nso right from mgbe mbụ chairman ndị ụka anyị a Lagos mụ ya daa mma mgbe m jikwa bụrụ president general o sokwa ndị eme ya spearhead due to ofido enye the fresh days of leadership uko ya mee mụ na ya da arụkọta ọrụ izu eliga ya asị m bịa kparịta ụka I was almost urgent because I know I could get emotional and it almost happened that day m chesa mkpaye say Uwakwe was involved in the thinking and execution of anything emegha ogbe ebiri ihe ọka bụ ezi ụka mkpaye Uwakwe marụ ala like ibe ma ihe ya ọ na-like ibe emeziga ihe emeziga ọ na-abụ ọ gbajuo onye nwe nsogbu masị na-eme ihe agha ma akpọ ya enyi
ọnụ usim je mewe ihe a ihe ele o ji gba ya tụọ nwa na-eme ya ahụ ya sị mụ na keme ya nụ keme ya nụ ọ na-ala ike ihe mere udo. M na-enye ezampụl abụọ ama onye uke anyị unfortunately mụ na ha ekwe ya n'ebe Emeka obi ike mgbe efọ mụ ihe committee of friends ya which ya ma spearhead ada eme ihe ọ dị o nwere ọgba aghara ichena masa ọ bụ o nwere eji kpasuo oyi ya akpọ m afọ ya sị m enyi ọha m za ya sị m hịkwa ihe ndị ma hịkwa achọghị m ịkpọ afa so that ya sị hịkwa ihe ndị ma hịkwa ihe ndị ma naghị adụ ya mmele ma na nsị agha si ya no si ihe ndị ọgba si eme ike meela si ihe eji eme ya mbụla ahịa a na-eji eme ya ya dị mma ya sị bikọs naghị achọ ịkwụsị aka ya here hụ naghị achọkwa ime m si asọ je ya agba ka ahịa dị lọ so ọ kwụsị aka eme mekwa ara ọgharị onye si onwe ha eze lọ m tụtụrụ ụba ya platfọm ọhụrụ dee ihe m dee by the grace of God ana m asa ya eme ihe lọ ọ dụkwa mwute n'ọkwa akwa I mesikwa ihe but at least he was one of those who pioneered it and it was a great success. Ọhụ duru icho mgbe this year papa abịa nwụ detụ n'ụwa heta ndị Twitter ojii oke ala ọhụmala ya amị nke mere bụ ọbụ mmadụ ma youthfulness bụ iwu isi waje mekasịwa ihe akụrụ ubi Igbere tiri ihe ọgba ya akpọ m fon timenyo ahụ n'igwe gasị nọ Lagos ya sị na Igbere bụ ihe gbanụ na mbiko na mkpọ ndị ibe anyị na mkpọ leadership ndị mkpọ mụ na-eme ibe anyị wa ejikwa imewe ihe mmeta na ya akpa ahụ ka ya lele anyị akpara nwa ejela ihe eze ndị ọmụla ma eje ihe eze ndị mmiri nke a m sị ya m gbụchagbugwu anụ ya si Igbere ya si n'ahịrị hụ naghị emelụ na mkparị m ka abụdịkwa helele ma retaliation ma ọgịnị kwudo dịkwa ahụ isi agwa ọ bụrụ ihe si m mee I will do it. Mkpọtụrụ ndị be anyị zie ebe unu biko akpa ahụ ka igbe kwesịrị akpa ya kpazie onye ji dokwesị ka ejemekasịkwara ihe ndị nwanne anyị ma ọ ndị agbata ogbu ya makwara ka ejemewe aghawa metawa amidst any provocations unu dajụa ka enye respect onye akpa ụka ya unfortunately kwa ụka ọhụ akpa ya ọkụnụ ka gwụ onye nkwanụ spearhead ya na ya bịa alụ n'ahịa ya ọlụ n'ahịa anụ saa mmasị Chineke ndụ ata agụwa ihe wakpo mee o ji bụrụ nji ihe ya ala ole onye dị icho ọ ghara na ukwuu ọ bụghị ha na-akpakpagbu agbere anụ kama ogbe mmadụ m n'ụbụ ahịrị hụ a ụmụ onye mejide echesa wakpo in the children and in the brother bụrụ Dr. Esse o memu in the last 20 years uke anyị onye bụ that is he was onye m onye nna Egbere onye na-enye m advice ya ndị ahịa na because I've been involved in the leadership of Uke from a branch level to national level for over 20 years now. I keep on going back to him say na ihe do na na-eme ya he kept helping Uwakwe bụ onye a na-asị nụ ọ dị and in fact ụmụ ihe one of the last discussions when I move about Christmas fortunately m know your ya because I'm ya no ọla ji Igbere I think he is one ya about Dr. Esse na asị m nwa this way dị me travel abalị ọ si ya na-ele bụ nnu gị metra ya so nwe ihe na-eme na nwa nakwa ha eje nche ya in fact of before waru Igbere that day ya akpọ m ebe 12 I was obuchi obu m aka eru mgbe ọlụ m si asa mala ka ụdị kije abalị ọ na-abịa eje si ọdụ mma ya sị m hapụ ya nọ na ya jebụrụ nwa Chineke na onwe Chineke na-eme anyị chesa ya ọchị onye nwunu believe ma ihe dụrụ agha a na-eme ya successfully one of the sterling qualities ihe onwe ihe dele itu egwu ya emoji ihe a ji raa m ụhụ I find it difficult ma ọ bụ m na Hong Kong witness it email m find it difficult to believe anyị dele ọba but anyị na-ajụ Chineke ajụjụ anyị na-akwazi Chineke o ji agba anọ na-akwazi Chineke bụ ọ sị ihe ohuwe anyị ekele anyị nyekwara n'ihe ekele and ihe m si akpa ọjọọ m na-agba ya bụ eji eme kishọ emodo ụmụ ya ụbọchị nzọmụkwụ ụzọ mụtacha ezigbo nzọmụkwụ ike onwe onye ihe Igbere ezi egwu izu ọra ahụ nwata ha tole ya because ọ ka nwata ichekele niile Igbere fụsa in all chekitu kanopi ndị uke anyị juru kpọrọ ya anwụ onwe onye ike dị ofu ezi izu ma berial onwe abalị asatọ onwe onye ike dị ofu ezi adụ ya nkọ amụ onye mmanya nụ kọndishọn anwụ dụ ma everything anyị na nkọ mgbe anyị ma project uke anyị he made himself available ọhụ dị ihu ụlọ he made himself available m ka sị ya sị aja mefugha ihe ọkefọ afọ sọgba Disemba anyị agbagbụ ka ya si ya sị aja atụ ụwa ihe achị ibe sị aja atụ ụwa ya ihu ụlọ ya sị no problem na mgbe orunu nakwa na anọ nke o eme supervise
mmasị wee ya ma ntakịrị sị ya sị weje tinye ọkụ from Uwakwe ya sị nọkwa ihe meghara Igbere that everything will be done. Ihe ụdịka spirit onwe when it comes to ihe ọbụla gbasara Igbere ọ na-akwa like iburu ihe isi ya ihe emere ya mezie ya ka ọ tacha mma ike bụrụ spirit mosopụla enwe bụrụ ihe dị rare ebe Uwakwe Esse nọ. I will pray God that Chineke out of ụmụ ya ka e nwere ngeji enwe ụdịka spirit because ọ na-aghọ aghọ ọ nọ ọ bụrụ onye nwa anwụ na ihe ụzọ ọ ga-abụ ọnụ izu edi ya ihe afụfụ tara Igbere ọ sacrifice obere Igbere ọ bụghị ihe lama ama Igbere ze ego sa everywhere sa ala bekee ruo everywhere alụọ to everywhere ka akwa ya ukwu ka ihe eti ma ya ala ka mkpa ndị Igbo sama ma mdodo nwere ike gbayatụ. And before I drop biko ihe foundation akpa afọ izu edi ya ọ dị very important. Uwakwe must be immortalized. O nwere any way ji mee immortalize Igbere I will be part of it. Ma ọla foundation nke kwesịrị na ime as his friend na-eme eme nke kwesịrị ime asụ uke anyị na-eme eme ihe afọ Uwakwe dị immortalized every mama. Ndewo Chief anyị ekelela Chief Godwin onye kwere Okorie anyị ekelela onye isi ndị Ukewa. Tupu m akpọbasa onye ọjọọ bụ Mados ka ọ kpaịtụ ihe gbasara Chief Michael Uwakwe ka m mee ka unu marụ ndị Yarawa so malisa ịgba ọsọ ihe gbasara imezi Igbere bụnụ ndị kpaịnụ izu ọha eliga ya agaji ime ka enwere ihe yiweghara Igbere jee aza n'afa ya nwere ike nọrọ ebi amaghịla nzọmụkwụ ọhụ bụnụ nke asị agaji ịrụ art gallery olu bekee art gallery n'afa ya Igbere amaghịla nzọmụkwụ ọhụ ibe agaji ịrụ ịkwanụ ihe ọhụ ayajela kpọọ ụka ya President General ndị Igbere Welfare Union ekwekwala nkwa inye anyị ibe ọhụ bụ na anyị gaji ịrụ art gallery ọhụ ede ya afa ya mbụ Chief Michael Uwakwe Esse. Ka m kpọbasa Mados ka o titụrụ anyị ọnụ ụka ọnwa kparịtụrụ anyị elu o jigworo mmarụ Chief Michael Uwakwe Esse ihe o metụ ya ala ma ihe gbasara ya nwa. Ndewo nwanne m. Gwofu igwe okwu ra mute ga-akpa iwa. Ya ndewo Igbere ndewo nọ Igbere mmiri ndewo ịgbalị ahụ nke ọma like nwanne m nwoke Chief Azọ nduzi ọma kpaghị ọ ga-abụ ọ bụrụ nwa emende ya eme ha nnọtụ iyi ala ma akpakwa abịakwa akpọ ụka ihe gbasara ya ọ ga-ala arụ ụhụ ọ ya bụ ele ọ na bụ ụfọdụ nwa mebie echezọ ihe gbasara nọ bụ Chineke mee ihe gị lụghachikwakwa ịbịa ka akpa ihe gbasara odede m ịkparịghị eziokwu ọ na-ka adụmele ihe igburu ya bụ ma ọ bụ nwa ele m nọ eziokwu ama nọ bete m nọ hụ deele a na-eme herowe ma sị etibala ya ala mgbe anyị ga ibe Chief Esse anọghị kpapụgha ma ndị mmadụ kpa ihe ụka ọ bụghị ama ihe m na-akpa ọ na bikọsele ihe m na-eji eme m bụ onye dị n'ụsọ dị etumiele nna ikwu nwa Chinemere mmekwa ahụ ka m kpa onwe ka anya mmiri akwa agbala m so ndị ahụ eji onwe m ịkparịghị eziokwu nna ikwu ọ bụ mmadụ ọha eziokwu ọnwa Chinemere o kwesịrị ịzazụ mmadụ ọha onye bụnụ agbaghị ọha agbaghị ukwu ọha ọ na-eme onye abụ nwata onye abụrụ onye ichie ilewe ma ele eji m ma na ele m hatọ o kwesịghị amụra nna ikwu adụ so close elido but ọ bụ ụdị mmadụ ọ bụ ọ chọghị ma edo nke nta idu ukwu wọnsị bụla ahụ onye na-akwa ya ugwu gụra ya bụ enyi ada onye ọbụla metụta ọnụ owuwe zola ya nwa ọ gwụla ma ọ bụ ọnụtụ ya bụ ya bụrụ ọhịa na-enye advice ya egbe advice enye mbụ ịkpara ọhịa ọ bụ igbe ya bụrụ ọhịa udo adụla gbara ọhịa gbara ụkpọ ya so ịkparịghị eziokwu o wuta m ma ọ bụ lele atọ ọnwa dọ kama ọ bụ anana ọ bụ a na-ajụ Chineke ajụjụ o meghala ọkwa ahụ Chineke inye ya obu anyị ji edi ya ediwe ya maka ịkparịghị eziokwu inwesi onye dị n'ele nna ikwu a nwa Chinemere eli Igbere dọ ọ rakwa ọhụ
but Chineke na-enyere anyị aka anyị nwụsakwa ụdị onye ọ bụ maka onye ọ bụ ihe metụta ọnụ ihe metụta anybody ibe ọbụla ọ bụ ịnụkwa nwa ihe ndị ọjọọ kpaghị ya ma Chief Onyekwere ịnụkwa ihe ọkpa ya ele ọdụtọnwa mụra dede m ọ bụghị anyị dụta that close ike many years but ihe aka bido nwa onwe ike ihe dele 5-10 years ago ebe anyị bịa ahụ dụwa mma but ebe anyị bịa dụtawa mma ike ọ nakwa ha abụ m ihe ya ma ekele ya elede m ndeli ime ya jụtugbo mma ga-awa but anyị bịa dụwa so close because m bịa ahịwa isi nna ikwu abụọ ọ gwụla ihe ọ na-akpọ ka ya agwụla ahịa ọnụ isi ka ọ bụrụla nwa ihe jemenụ ka ahịa gara ihu ọ gwụla ahịa ọnụ Eliji meritagha o in fact ọ dịlekwa ahụ ihe abụ ọnwụ abụkwa ahụ ihe bịala nọ Eliji na leji emere ihe na Easter after emetụghị Easter ya alụa saa ala bekee lụa ụmụ nwa nọhụra Igbere abịa metụ ha bere alụ nwanne ya mbụ ọnkụl ya Eliji nọ atagha o ma nwanne m azụ ihe Eliji na-anọkwa izu ụlọ ya ele ọdọ m narị anọ ụlọ ya kpọm mados ka ọkwa ahụ ihe ọ na-akpọ m afọ you don't chop ihe ele ọ na-eji ajụ m ọkọm na make we chop mkpa ibe m ri ataghị ahụ ele m nọ Igbere ma mgbe m laghachikwa Lagos lụapsakwa sam chọela ele m fụsa uyo ya kpọm na ndị ele mme m si ya m nọ uyo m laji Igbere echi ya si m oke I don't buy ticket my change am to uyo me we follow go Igbere ya kwe in fact mkọwa ele ụdị mmadụ ọ bụkwanụ ihe mmadụ na-akọ ahịa ya n'izu ịma burial onye ọbụla ahịa Igbere eze egugu ụdị mmadụ ọ bụ onye ọbụla bụ onye a na-agbara agbakọ ele eziokwu ọ bụ ihe ọma bụ ihe menu ihe menahịa ya emenahịa ka wutakwa anyị n'ruo ma atọ ọnwa bọtụ m na-asị ka Chineke gbaa ozugbo anyị umo nye anyị obu anyị ji edi ya maka ọ bụrụ maka ife obu anyị mba ọ bụ ihe na-emenụ ọ na-adụ mfe bikos ịnakwa ha ahụ ihe ọ bụ ọgba gasị chai ọ bụrụ nwa Chinemere nọ ọ ga-anụ nwa adịla so ka m kpado ka ebe afọ na ndewo Mr. Madukwo Emmanuel Madukwo Mados ele eji mara ọbụkwana ihe nwa Chinemere na-akpọ ndewo ka mkpọbasa Elder Joshua Okorie bụrụ nwanne ya ka o nwere ike kparịtụrụ anyị ụka Elder anyị jede n'olu kpaijekwa ka anyị daa n'olu ndewo ahị ebiri ezumezu kwara ebiri Igbere ndewo n'uwo ndewo nwa Chinemere ndị ahụ m na-akpa ya Nwada Mbianka edola Nwada Mbianka ya gbara izada onwela nke mmesa ọkwado onwela nke ọnụ banyere m ya sị m enyi ntabiba ndị ahụ unu mkpa dị akpa ya ọsara just to show or express how nwa Chinemere is onwe ihe gbasara onye ọ marụ ọnụ ọ na-achọ ịma ele eji emewezi ya ma ọ bụla ihe raga onye ọ bụkwanụ ihe onye ọbụla kpaa ya ala ebe a so nwa Chinemere bụkwa hụ ihe afịa ya bụ Chineke megharị ya ihe dum o mee a lot of things he did them not because he had so much resources to do them. But God just gave him the grace, also gave him the wisdom that a lot of things he did were not as a result of too much money. But Akonuche, Lagos Bible, what Chinemere has really, influenced my life, greatly.
So a lot of half we zoom around me that, but them see my counselors. And that one who him today, I draw my a lot, you know. So honestly, his exit was really, really painful. Oh, he without make, and they mala mado wuna higela. Wute na wa bo impact on you make in your life, not necessarily how long he lived. You know, watching a minute touched. There's rarely any single person that passed through his life that wouldn't have, you know, something to say about the relationship he shared with him. So, by ọhịa bụ demu mbụ nwa adawa eyosala. So, besides the fact that we had that type of relationship, he never showed it. He never showed it. We related very well. He has a way of coming to your level to make you feel comfortable. You know, not really maybe Amchola Mbudeo Ewosala. He never. And ihe kachabu nke Ibono Mhebo. Even when he has a point, he submits to superior reasoning. And Obronwu aspect, he knows that he won't come and be telling you Mbudego nka. He would like to learn from you. So he just ndị Igbere na-asị onye bụ mmadụ mmadụ. Ọ bụkwa ihe onye ndị nwa Chinemere bụ onye Igbere na-asị na onye ọbụghụ mmadụ mmadụ. You know, so ịhafụ anyị ele oji hafụ anyị bụ ihe dị mwute. Kpadara nakwa na-eme ahụ ma ndị kpanya na burial ma ndị kpanya na wake up ma kwela ma azụ ma Amadosu ji kpaa ibe ata nwere ihe a na-abịa Chineke ọnwa isi ka Chineke nye anyị ike ka anyị nakwozu ya ahịa bụ ele ọchọ ya n'ahịa bụ ele ọchọ ya de na-arịọ ọkwanụ Chineke ọ bụrụ ihe dum nwa Chinemere na-emere anyị ọchọ ọhụ ụzọ rọpsara ya ele eji ejide eme ya ka hafụ ha esi nọ maka nwa Chinemere anọ emekwa ahịa so nja akwụsị ibe a onwe ihe m jeje kpaị ndị mmadụ aka akpaị kama ọnwa esi ụdata nwa Chinemere ọ bụ ezi mmadụ ndị enwere ọmara onye bụ ọ nakwa ha achọ ka ahụ ihe nge ijeji ichesa ya. You like to leave an impression, very good impression in people's life. Mobile church ya. Ihe ebe yara ndị members na-eji akpara ga-echere ma onwe libo wa amatarala. Ọnwa data abịa chọọchị ya na nwaanyị gwa from there, that's it. Ndewo Igbere. Ndewo, anyị ekelela Elder Joshua Okorie. Anyị ekelela kelekwana onye ọbụla ndị anọrọ ihe mmemme nke Igbere Mirror Live Broadcast bụ nke anyị mega izu taa ichesa nna ya ukwu bụnụ Igbere Mirror Coordinator olu bekee. Tufu m akpọbasa Lady Nelly Onwuchekwa ka ọ kparịtụrụ anyị ụka. M ga-achọ ka unu marụ nwa Chinemere ele onye ọbụla na-akpọ ya bụnụ Chief Michael Uwakwe Esse bụkwanụ nke ndị yara ya dọta nso ike na-akpọ ya ekpem ka mmeka unu marụ ọ bụ ya bụnụ injin ma ọ bụkwara olu bekee ihe ọbaji ji ọgụ eji gworo mmanya ihe mmemme nke Imali Igbere bụnụ ihe mmemme nke Igbere Mirror na-eme ihe ọ bụ ihe mmemme nke emega ịjụtụ ya ndị mmadụ ihe gbasara Igbere ka mmeka unu mara mgbe ọha anyị ma ihe mmemme ọ na-emekwa abalị ọbụla nwa Chinemere ana-arahụ ụra ọ nakwa ha eme mmeri ma ọba m zụtụrụ ike ya akpọ m ya ajụ m ndị ajụjụ a ọdụela ọ nara eji m aka ya jee chọwa ha ajụjụ a na-ajụ gụọ ma akwụkwọ ihe gbasara Igbere dese ajụjụ izu m nọdụ eletu ihe igwe okwu m nke nwa bekee na-akpọ WhatsApp
mbịada ahị ajụjụ ndị ọnọlada egwusagharụ m ejigorodo eme ihe mmemme nke ịmali Igbere ihe ọ bụ izi kparụ na-ele ihe gbasara Igbere na-eji agbaghị ọ na-arahụ ụra ọ nara eme mmeri ele m chee rahụta ụra ya akpọta m ụra ngwa ka anyị leba anya ajụjụ ọnwa anyị abịa leba anya ya tupu amalise ya atụfu oge ka m kpọbasa Adaoma Igbere Lady Nelly Ọnwụchekwa ka ọ kparịtụrụ anyị ihe gbasara Chief Michael Uwakwe Esse nwa Chinemere Lady ndewo ịnụ anyị mkpa ya ihe esemokwu ya ịmara m all very little thing masị gị because ọ bụ ịkpọfụsakwara m something I'm trying to hide. There was no way I could attend that burial and I'm sending I'm sending ya notes so Ojekwum abụ based on availability because even up till now I can live in denial that my very good friend, because when Papa Hokibe asked him, Nelly, your best friend is gone. I'm saying yes. Say until I see. But he see Kwanobo Abia Durumo Henfo. Because even right now, Mobo Okuperechi Madonorimeya, Imakwa Hoyen Wona Wala. I would have been still living that maybe I won't resurrect, maybe I won't miracle, maybe on a bazon, something going here like game. Ijemura Mike though, very short but interesting, spanning almost 25 years right now. About 27 years, yeah, like that. Because when my Rob an exemplary person in 1998, Mr. Eket Ulon Dagache ije letu nenem Amankalo. Then I had a flat tire. So he was coming back from somewhere. He asked me, Ada, ndelime. Ibonya don't know. Because I'm a very private person. I've loved to remain that way for a very long time. On all Mike Bonye Papsamo Barizi. So Muriabo Barito, Ya Jomo, the first question on Jomo Bo, Afia driver on a Zangere, because all take more Konyeraka, Kozio Iboje, Musa vulcanizer, Igbere. Yeah, Basi. The first question I Jomobo, so Igbere Rohwe, no one yobula janya no yabro onye mom. That was my first close encounter with him. And in as much as by Kwamoto, he changed the time by moto. Driving back to Eket, the thing was very strong in my spirit. I'm saying, but I want to be a private person. I'm careful about Ndaiwa. I've not had very good stories. And I told him, Samraka can want good stories about Ndai. That's my personal experience. See, yes, more dino. Instead, what can I be moto? That was one mighty joke. So I chase Hayochi. Then Yanyam card, yeah. But then you me a card. Yes, where am I man in here, but one day, one boy. It's going to someone out, because I was a bit skeptical about so many things, and it must have gone around that time. Emola Niger Delta crisis, and no blood, very careful. But incidentally, Igbere Kamfusa, when I was coming back, I'm quite running roundabout. Yeah, Jumson, when you megari Igbere Tramo, some say all day, and that tells you that somebody wants you. On your chalky relates with Ndewa, no matter what, also more that your person in Ndewa Bundel,
No matter if they say donyo bonyo, malola. So that was when engineer card. Yes, okay, my card. When na we card, card. So, we talked, and then when I like Lagos, etc. Barrier, may I him marry, I get, and I'll go to Lagos, and that was it. Of course, after then, there was a lot in communication, offshore, and most of the time, I'm not around, and so the time we came by some meeting, be a meeting. My mom okay, and the more okay, meeting. He would search me out and say, hey, at least I'm happy he and die because if Nalana Abia before. What am I trying to say? You was about Mike, all the truth. And I want to say something very clear. I feel horse all go where. Oh yeah, why Jaffian all go where I feel. Because I remember when we were close contact, I was meeting for the first time in ExxonMobil building in Victoria Island. Enjoy, I say, how do you survive? I say, I've been watching a and that is his principle, Okwano, his drive, Bukwa, his passion, and Bukwano, his forever determination. And from that discussion, I must say that Obonye feeling that what's gonna be. Why do you struggle yourself so much? But main one key, you cannot be God. Obogo wako won. So now, my very good friend, Mike. Ochola mo, but omala ona say I'm not kasi anya. I'm not gonna kasi anya. Very, very well. But like I think he's Onyuke, the president of Ukewa, like he said, Ogoga, how old you are. I think that was Mados. Ogoga, Chogo, Michoya. But one other thing, I'm sure by Basano, my friend, Michael. A selfless person. A selfless person. Some gadget one trip like that, on Lagos Ibadan Expressway. So, motor no problem. I don't know why. I'm just say, okay, so let me call him. You won't believe that this guy, Oguru, another, he took a car hire and came to me. I was going to Babcock. Yasimoka, Apoka, Punyozo. He says, how did you ask him? Don't worry. The only thing I did was to settle the bill. Then I now ask myself, how many of us, like Chief Fazu said, ndị onye Igbere nwere ike ido that selfless, igwosara moto close to Shagamu, say ka moto nonte your own vehicle, sigo goro moto nke ọhụ gawa. That's one selfless thing I will not forget about Mike. And yes, by God's grace, I'm passionate about Igbere. And so we would be friends forever because Igbere on a chumore. And so one project obula nabia asam chi meri Igbere maọbụ mgbe emega obundi chereziama. No problem. I say, look, I'm abandoning this thing. They don't understand. Yes, that sort of a thing. We'll laugh it off. He just has a way of diffusing any very serious thing. And then we kept on. So his name goes out for him as a selfless person, as an empowerment person. And sorry, going we fought over that. You say I'm like a he stayed in my very private lane. But one thing he said, I said, no, when I know, either IPF or now Igbere mirror. That way, Gamarun de Aquafia, it has if middle confused, get Igbere mirror or go to IPF, Gassi, okay, here, Bonyobo. So, in summation, Mike Boy peacemaker, onye udo, onye anakwana obo is selfish, obo onye na achọ ka ọbịa mee amass so much. But one thing to onwosatu, anyhow onwosaya, he will use it. So he can give it to you finally freely too. And he has his group, he has his personal goals. But his goals, obo onye na-eme long term goals. Ihe ọhịa mụrụ ya bụ na agbara alụ ọgụ.
what do you want to do in the next 5 years? Yes, it could say, can I go in 3 months, you know, half in 5 years on. So he taught me to have a short spectrum of life, not a very, very long spectrum. Because all at once I say, onye ma ihe chi ga-afụsa, and don't be isiokwu. So that thing is very, 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 very close to me. I miss him very much. I don't still believe, apart from the fact that as an Adventist in Mala, that the dead knows nothing. He's dead, and he's gone to stay until resurrection day. Incidentally, I was abroad then. Lawyer, and all those kids, you know, his first son, his son, and the daughter. Say Abu, your brother perfect. Mike, his downside. But I mean, how he impacted us, and impacted Mwabu Nelly as a person, encouraging me. When we say I'm gonna early retirement about 4 years ago, he asked me, yes, sweetheart, come, let's talk about it. One day, MJJ have some mobile. One day, how? I do what? We discussed. Okay, it happened down here. If you have a plan, I'm supporting you. But if you don't have a plan, I'm supporting you. But one thing I'm about to go and get one plan. Yes, more day that I'm the plan person. But when I told him I was going into renewable energy, we discussed. And if there was one person from Igbere that supported the vision, yes, go ahead. No, it makes sense. No, it makes sense. And then I was going into solar energy, I was going into other air to water, I was going into every aspect of harnessing nature and keeping the environment. Also, that's very, very good. We know he's a health freak, but unfortunately, because something went wrong somewhere. Like he said, Jesus is 33 years and don't make so much. Mike Yonya, he's done so much in the lives of people. And we shall all be remembered by, by the works we have done. So Mike will be remembered for his work, the works that he has done. Chinyere Jigabo a perfect human being. Going again, Mala, blood perfect or what? Even Jesus is none is righteous. No, not one. So meditate on the good things, the love you guys shared, the love men those kids, his love for them, his personal sacrifices. And I can tell you, it's not easy to send your children and your family abroad. Say, be there, I am coming. I can tell you, it's not easy. Most people name it. I say, go to me one. But that's to show you the degree of selflessness of your husband. And you need to see your children those principles, and let those things guide their lives. Who knows? By God's grace, a law of prayer, maybe bro, another no about a yawning gap, because watching Emerem is gone. Ekpem is gone. But God will continue to be our own rock, and in him he will continue to protect you. Them one day one. What's cool. And somehow my asutokwa bekawa. But round and round and round. And then he basari bere on a metum noble. Every day one. Ndewo, anyị ekelela o Lady Nelly Onwuchekwa, anyị ekelela o. Tupu ma akpọbasa barrister Mrs. Ngozi Ekoma ka ọ kparịtụrụ anyị ụka, ka m mee ka unu mara onwe ihe nge Lady Nelly Onwuchekwa akpaghị bụ ihe onye ọbụla marụnụ Chief Michael Uwakwe Esse ji eji marụ ọ bụ eziokwu. Ọ bụ onye na-egworu ihe nke ya enye onye ọjọ ya, ihe mgbe ọbụla ọ raga ọhụ ya egwuru ihe nke ya nye onye ọjọ. Mmarụ mgbe ọ na-eme mgbọwarị Igbere agba ya anyị nwe ụlọ Igbere, mgbọwarị Igbere mụrụ ya mkpọ ya fon si ya sị m nwa mlaje nwe Igbere ya kpọrọ ndị gatemen sịwa na mgbọsaje hụ ịlọba mlaje ụlọ wa mrụsadị nke ụfọdụ ya bịa kpọ ma fon ndị ebe nọ nsị ya mrụsala Igbere ya sị iruolara ụlọ
nsị ya ama ka eruru ụlọ ya eme lọbụ oweghị iwo ndị ele m ji eji hafụ jọnshọn ebe ọ bụ m kwụsị nwa akwụsị m kwụsị ịba ejezu ike ma gbarụkwara lawa ọhụmọla ihe ọbụla ọ na-eji eme mmarụ mgbe dunuko ọ na-eme mụra ya soro da agaje ụzọ ya he nwata arịghị anụghị nke a ọ baala m ha anya nwata arịghị anụghị onwe mgbe anyị bụ uche ịzụ ihe ọbụla nwata ọrịa ya azụkọtachagbu ozugbo ya nna ọ na-eme ya bịa mee ya nke mbụ o nwere ele ọ na-abịa adụ m anya ndị anyị akpa na anyị ji ịzụ ihe dịla ya azụchagbuo ya kwụọ nwata ụgwọ anyị vurukwa ma ihe ọgawa o nwere nke a na-akwa adọghịkwa yarị ma arụ ụlọ ya anọ ata ahụ mekasịa ma emekasị ihe ọ bụ ụdịrị ndụ obu bụkwanụ ndụ onye ọbụla kwesịrị ịṅomi ebe ọ nọ ihe ndị ọjọọ dụ ya nụ ichoro iche o metasị ya ahụ bụnụ ihe bụ na agụwa ọdụ ukwuu ọ bụ onye a na-echegbu onwe ya eziokwu ọ na-echegbu onwe ya ọ na-ahịa onwe ele Chineke ji were kee ụwa ọnwa ọ na-echegbu onwe ya ihe ọma Chineke na-emeri ya bụ mgbe ọbụla ihe gbakwa ahụ Chineke na-ahọpụsara ya ele a na-eji eme ya ị nala ama ele eji gworo mee ihe ọha agakwa ahụ ele o kwesịghị ịga ya ga azụ mgbe eli Dr. Esse bụnụ ọnkụl ya bụnụ dede ya ọ menwe onye ọbụla anya ele bụ ihe ndị bekee na-akpọ fim ya agbarijuru ọnwa naanị ya nọdụ agbara ihe ya kpọ onye a ya kpọ onye a ya kpọ onye a izieli dedemo Igbere ruhu ụzọ na-egugu ya dịrị ele ihe anọrị afọ ole kwado ya bụrụ nwa ihe ọkwado nwa izu nge ya bụrụ ele o ji gworo odo anyị nọwa deeche ka barista Mrs. Ngozi Ekoma bịa tupu m akpọbasa ọkaibe ya Chief Esse ka o nwere ike bịa kparịtụrụ anyị ụka ka m mekwa ka unu marụ ego mbọ anyị ji gworo bido fụ ịmali Igbere bụ na ego a na-akwụ onye ọbụla zasa na ajụjụ ọhụ ego ọhụ olu bekee bụ 50,000 naira amso ya bekee Chief Michael Uwakwe Esse sacrifice that money wopsa 50,000 ọhụ si ka igwori ya ma ihe mgbe onwe ego dụnụ anyị chọrọ ịma ihe anyị edejuola ajụjụ a na-ajụ ndị mmadụ mee gbasa ozi ibe ọbụla Igbere zu na anyị gaji ịma ịmali Igbere bụnụ ajụjụ bụ ajụ ihe gbasara Igbere ịzasa ya enye gị ikpe si anyị gaji ịma ya ego adụkwana onwe eji amaghị ya o ju mmanya anyị kwesịrị ịma ihe izu chọọchị elekere anya 7 o ju mmanya izu Sọtọde ya anyị mee ha ihe mmemme nke Igbere Mmiri Live Broadcast ya kpọm ya sị na m gwana m sendie ọba ego ebe eji akwụbasị ego ọhụ eji eje ma ihe ndasị obu m dakwana ibe ego asa afụsa ya gworo ego ya o kwesịrị iji gworo mee ihe ya gworo ya kwụ ma 50,000 naira ọhụ ihe ha iji gworo ma ihe mmemme ọhụ ọ dị ukwu bụ ihe bụ m gụwa ma adụkwa ha agụ dagara ihu tupu anyị eloitetua barista Mrs. Ngozi Ekoma ka m kpọọ Chief Esse ọkaibe ya bụnụ dede ya bụnụ onye isi anyị zu ka onye isi anyị ra Chief Michael Uwakwe Esse Foundation ọ bụ ya bụ chairman foundation anyị ọnwa anyị manyere n'ole mkparịrị unu anyị amanyela ya anyị akwụfuola ụgwọ ndị gaje n'Igbere Secondary School anyị malise nwekwa ụgwọ ya ka m kpọbasa ya ka ọ kparịtụrụ anyị ele obodo ya ya egwekwana ohere azụ kelee ndị rohu bịa n'ọgbazuo ihe eli nwa Chinemere Chief Esse ọkaibe ya nke Igbere ndewo sọni ndị nwụrụ nkeleta onye ọbụla ike ele m sịkwa ọ na-eme anyị mee ihe mụwakwa odu ndụ anyị kpọọ oku ya si Igbere zaa ya oku taa olili ya Igbere zaa ya oku ejema ebido kelewe ndị mmadụ one after the other because onye ọbụla mekwa ahụ nke ya ele o nwere ike Azụke egbu si ma ọ bịaghị m ya sị na ya na nwa Chinemere na-emekọta ahụ that they do for others believing that God will take care of them. That is Uwakwe for you.
And I've never asked for anything for the family, but I've just asked for something. Let us do things about Uwakwe, because that's the only way. Some of the things Uwakwe made, he was a very selfless human being. And the thing is that on a man without, you wouldn't know he is the brain behind it. Because Moria is so close that you know, he updates me about some of the things. Ojepa Posonia, so onye ọbụla akpachagbuola ihe niile gbasara Uwakwe. So I will not repeat it except to ask God for the grace and all that. Ezokori nọ nwa ebe a and ọchọla ịla biko Sonny unu mee na ka m kelee m hapụ ya si eshide mee na cheru biko biko Highness. Ndewonu una ọkaibe ya egwerela ohere a keletu Igbere. Ụmụ ihe a na-asị ọsị bụ ele onye na-eme bụ ele a na-emeri ya. Ezi olili ya mbụ Chief Michael Uwakwe Esse, ọ bụ eziokwu emekwara ya hụ ele onye na-eme bụnụ ele eji gworo meri ya. Ihe gbasara mmadụ na-agbaghị, ihe gbasara ihe ọbụla mmadụ megha na-agbaghị, ya bụrụ ele o ji gworodo atụfu oge njenwa enye onye ọbụla nkeji nge nwa ka inye okwu ikpeazụ go anyị ji achịkọta izu nke taa ka mmalisakwa adede anyị azụ ụka egbu. Biko gworo nwa nkeji nge ama m ọkaibe ya ọlụaisara ngwa chere ka mmadụ ma ọkaibe ya ọlụaisara ya kpafuwakwa anyị achịkọta akwa. Ọkaibe m jeje kelee Eze John Okori ọbịa ihe ele ndị mmadụ kwụrụ Uwakwe. Oke m kelee ele m sị biko nụ onye ọbụla the most important thing anyị nwere ike imere Uwakwe is to make sure those things onye ọbụla akpara maka ya, let it not die with Uwakwe. Let it not die with Uwakwe. We can do it. So mgbe President UK ya sị na foundation started it, that although nwata Igbere pass secondary school, as no gas secondary school maka Okpado, although unconscionable, onye mara Uwakwe mara, he would do anything including denying himself to make sure nwata Igbere gas school. Thank you. Thank you. Imeela ọkaibe ya. Anyị ekelela onwenu ihe ọjọọ anyị na-asị ọgwụkwa nwata ozugbo anyị kara obu. Ekpere anyị kpakwanụ bụ ka Chineke nye anyị ume anyị ji eji gworo gbaa ahịa ọnwa menu. Ọ bụ ihe meta n'ike, ọ bụ ihe metụta anụ onye ọbụla, ọ bụkwanụ naanị ezinụlọ unu. O metụta onye roho bụ na onye marụnụ Chief Michael Uwakwe Esse. Ndị m na ka akpọbasa akwa gị inye okwu ikpeazụ ka m sa adịda ya azụ nke egbugoro n'onwa nkeji nge nyekwa anyị okwu ikpeazụ ka anyị chịkọta. Ndewo. Ndewo, Sonny. Thank you so much, Sonny. Well, Ikebejuka bụ when I born Pankembo, it was a tribute. So I spoke in the past because tribute na Abu Gabia Power Lego Nyojedo is a kind of memorial. So moving forward, we'll talk about the future of the memory. We've spoken about the past in my tribute. This foundation, every well-meaning Igbere man or woman, as a white bubble and Igbere woman, Kowiko, Elani Jasuya, we should be a Kwande here. Watching the mirror, Bonyobo. Ihe dum ọ gbaa mbọ bụ ka Igbere chafụ, ka akọghasị Igbere ụzụ, kọghasị Igbere ntụ.
foundation a bụ ihe jeji ya aka ka akụghasị Igbere ụzọ ma ntụ so m ji arịọtụ ka anyị mee immortalize oke bekee ọhụ is a huge word immortalize asụa ya ele ọhụ ya ha arị ukwuu but ihe omeni nwa bụ ka emee ka ọnwụnwe onye ọhụ hapụ ịlụ ndụ ọbụ ka ọ hapụ ịla iyi ka mmadụ dum gbakọta aka ihe anyị mee afọ ụwa kwuo ka ọ bụrụ ihe jere eme Igbere asịwa ihe ya o mere mmenụ ndị Ifo asakwa n'ebe ọhụ onye emezi asị woo akpọ ya bụ mbuzie ndụ mgbe m anọkwa nke so nwa onye a na-anwụ mgbe m anọkwa o nwere ihe Igbere ji ejide echesa m onye ọhụ na-eme na-eme onye echenji emebi meziwe so biko ka anyị sọpọtụ wa foundation a anyị ahị that everything about it ga nke ọma. Ndewo m kelela de Azụke bụ ka m kpọbasakwa Mr. Emmanuel Maduko Mados gwuru n'ụwa nkeji m ga-enyezu anyị okwu ikpeazụ. ya onye ọbụla akpatagbala ụka kama ihe m nakwa ha asị bụ elu Igbere si ọhịa ọma abụghị a na-eṅomi ọkwa na-ele dede m ji mee buoro ụwa bụ mee ejide akpọ ka ya rusa taa onye ọbụla ji eletuzi onwe ya ngụ ị na-emezi ga-emeziwe ele ọba eru echi ma ọbụla ịgbara 100 years ruo izu a na-eje a na-asị ele anyị nọ ya ndụ onwe onye marụ n'izu ọ na-abụ ọ bụ nwa ihe ọma ele o ji kpaa ya agwa bụ ọnwa akpa nnọọ ka ya taa onye ọbụla ji elewe ele o ji eji mee ka Igbere dum ma ọ bụ nwa si Igbere ndị nọ na-akwara ihe ọbụla inwe ike ime ọ bụ advice ọ bụ angụ ikpe ngụ ọbụla ọ bụ ka ọ bụrụ inye aka ime impact Igbere la ọ bụ eru echi echesa ahịa ọma ime. Ndewo anyị ekelela Mr. Maduko Emmanuel Mados ka m kpọbasakwa Lady Nelly Onwuchekwa biko nkeji m ga-enwanye anyị okwu ikpeazụ. Ndewo gwofu igwe okwu ra mute ọ ka nọra mute. Sorry. Okay, Michael bụ onye touching ndụ mmadụ so I kwesịkwanụ through this foundation the only way I nwere ike iji that is ihe roho mee iji alara igwe and the foundation now ma mụ onye ma ndị ntekwa akpọ ejekwa akwa ndị ya ukwu because mmara like ihe gbasara education ndị Igbere mmala how many times ọ na-asị ọ na-akpọtọ m ya sị onye nga ịmala nnu megara ezi ama ịmala nnu onwenye ọ na-anara m ego common entrance si let us go and do this thing ekwesị ime ndị WAEC ka support wanda so those things emega ya ọ bụ in a structured way through the foundation o ji adụ more structured and I believe that ozuzu anyị rohu ndị ozuzu anyị ihe Mike anya anyị kpakọta aka mee ya bụrụ ọkwa nwanne m nwoke kpọ ya immortalize well ka akpa ya hụ ọ bụ ihe eji ejide echesa ya Chineke nakwa na-enyere anyị aka nyekwanụ ndị jede eme administer because ihe ọkwa ihe eji elebatụziri anya Chineke ji nye anyị ndị na-achụ egwu Chineke je mee administer wee mee ya ele Mike gara eme ya ọ bụrụ ọdụ ndụ. Ndewo m kelela onye ọbụla bịa nọrọ anyị ihe mmemme nke Igbere Mirror Live Broadcast bụ nke anyị mee nke izu taa ichesa nna ya ukwu bụ onye bụ na Igbere Mirror coordinator bụ na onye Chineke kpọkwarụ kelekwana onye ọbụla bịa nọ olili ya kelekwana onye ọbụla nọrọ anyị ihe mmemme nke taa ndị roho ụzọ anyị n'oku ekpere anyị bụ ka Chineke kasị anyị obi ihe ọma roho o mee ka anyị gara ihu ihe ọma ha anyị meakwana ahụ ndị nke o kwesịghị ime aka eme anyị enye aka eme ya ekpere mbụkwanụ Igbere na-achafụ ọ na-adụrụ onye ọbụla ebiri okomoko ma ụra mma ka ọ dụkwanụ izu ụka ọjọọ mgbe anyị gaje izukọtakwa elekere anya anọ unu emeela. Ndewonu.